part of chapter 9, which is the photoelectric effect. Okay, Jen? Okay, so the first learning outcome for this one is define apa? Define photoelectric effect. So what is photoelectric effect? Okay, Miss akan baca dulu then I'm going to explain. Photoelectric effect is the emission of electrons from the metal surface when electromagnetic radiation of enough frequency strikes on it. Okay, so what does it mean? You have a metal, okay, this is metal, for example, metal. You need to know one thing, dekat metal itu dia akan ada free electrons. Okay, ni sendiri kejap Okay, dekat metal itu dia akan ada free electrons. So bila dia ada free electrons, you kena tahu satu benda. Bila kita punya electromagnetic radiation, nampak tak? This is our radiation, dia dalam packets, right? When the electromagnetic radiation strikes the metal, dia akan freekan all these electrons. Dia akan bebaskan all these electrons. All these electrons akan keluar daripada metal itu. So bila dia akan keluar sebagai photoelectron. Photo means cahaya, okay? Cahaya electron. Don't direct translate. So I just want to know photo. So you guys was wondering what is photo? Photo, right? Photo itu adalah cahaya. So ini kan electromagnetic radiation strikes on the metal surface. Metal surface akan ada free electrons, then dia akan bebaskan all these free electrons as photoelectron. But in order for that to happen, electromagnetic radiation ini kena ada enough frequency. That's why I say in this chapter, frequency will play a very bigger role. Okay, boleh? Siapa tak faham angkat tangan? Okay, Miss translate lagi sekali Miss translate lagi sekali. So kita ada metal. Metal kita akan ada free electron. Okay. So bila kita punya electromagnetic radiation, dia ada frekuensi yang tinggi yang cukup strikes. Maksud strikes dalam bahasa Melayu apa? Kena dekat kita punya metal, dia akan bebaskan semua free electron ini. So bila dia bebaskan, dia akan bebaskan sebagai photoelectron. Okay, boleh? Okay, this one is nothing. You guys wait for the next one. Okay. Okay, is everyone ready? Okay, now, this one, please. Just try your best to understand, boleh ke? Because it's very, very long. It's very, very long. Okay, so now, the next learning outcome is explain. So, bila explain, you guys memang kena tahu macam mana nak explain. Explain what? Explain phenomenon of photoelectric effect by sketching diagram. So, do you guys know how, perlu tahu tak macam mana nak sketch diagram dia? Perlu. Of photoelectric effect experimental setup. Okay, let's go one by one. Okay, I'm going to stand. You just ignore me. Okay, so this is our setup. Okay, first thing first, kita akan ada glass rod lah ataupun kita panggil dia glass tube. Advocated glass tube. So this is advocated. Okay, so this is advocated glass tube. Okay, boleh? Okay, so now advocated glass tube itu dia akan connected to the galvanometer. Galvanometer ni buat apa ya? Dia measure apa? Current, very good. And then we will have voltage and kita akan ada rheostat. Okay, and we will have power supply. Okay, now let's look at our power supply. This one, negative terminal or positive terminal? Negative. This one? Positive. Very good. Okay, now that's not the case. Kita tengok dekat dalam kita punya advocated, glass tube ni. Boleh ke? So dalam glass tube kita ini, kita akan ada this one. Bentuk sini kan. So dia adalah cathode. Why cathode? Kenapa dia cathode? Sebab dia connected to negative terminal. Connected to negative terminal. And then we will have anode. Anode ini yang ini. Anode ini dia connected to positive terminal.
Kecilnya Miss tulis. Okay, reda. Okay, so now dekat dalam glass tube tu dia adalah vacuum, okay? Okay, so first things first that you guys need to know, nama lain untuk dekat tempat dia dekat sini ni, di mana electromagnetic radiation akan strikes dekat dia ni, nama lain untuk dia adalah emitter. Okay, ataupun target metal. Okay, boleh? Dan nama lain untuk kat sini ni adalah collector. Pengutip, dia akan collector. Okay, so far so good everyone? Okay, so baru misalkan start bercerita ya. So you dah tak faham kan dekat mana emitter, dekat mana target metal, dekat mana you punya collector. Am I right? Okay, diagram faham? Okay, good. Okay, so now let's go one by one. This one Miss dah ajar. Mak I lupa lah, ada kat sini je. Okay, negative electrode, also known as cathode, target metal or emitter. So ini adalah negative electrode. Here, negative electrode. And here is positive electrode. I should have not right here. Okay. So, positive electrode pula, just highlight important keywords. Positive electrode, dia adalah sama ada anode ataupun collector. So, akan place inside an avocated glass tube. So, I will call it as glass tube lah. Dia akan diletak di dalam glass tube. Okay, yang ni dah faham kan? Okay, yang ini. First thing first, we will have monochromatic light. What does it mean by monochromatic light? Very good. Light with one wavelength. Incoming light of known frequency, maksudnya light itu akan ada frekuensi dia yang tersendiri dan dia akan incident on the target metal. Okay, dia akan incident on the target metal. Look, all your electromagnetic radiation ini dia akan strikes on the emitter, on the target metal. Okay, dia akan strikes dekat mana? Emitter dan juga target metal. Okay, lepas itu, remember the process. Ingat balik photoelectric effect, betul tak? Bila you ada lights emit on the surface, on the metal surface, dia akan keluarkan apa? Photoelectron. Same goes to this one. You tengok, bila you ada electromagnetic radiation, dia strikes on this metal, betul tak? So bila dia strike on the target metal, dia akan release photoelectron. Okay, setakat ni boleh faham tak? Dia akan keluarkan photoelectron. Miss ngantuk teruk sorry ya. But I'm trying my best. Okay, boleh? Dia akan keluarkan photoelectrons. Why? Sebab you punya incoming light itu akan eject photoelectrons from the target metal. Okay, ingat kenapa? Sebab bila you ada electromagnetic wave, kena dekat metal, dia akan free up the electrons. Dan free up electrons tu kita panggil photoelectrons. Very good. Electrons, positive charge or negative charge? Negative charge. Kat sini kita dah tahu dah negatif, betul tak? Dekat sini positive. Attract or repel? Very good. So, collector tu, anode tu dia akan attract all the photoelectrons. Setakat ni boleh faham? Remember, collector akan attract all the photoelectron. Okay, so highlight lah photoelectron attracted to the collector. Boleh? Okay, I stop until here. First, untuk korang digest. Okay, so far so good. Mama ada dengar di mana? Okay tak? Tak dengar suara? Okay, alright. Tak apa-apa, dengar suara sambil mengajar ya. Okay, I want to know, bila ada flow, okay, I want to know this one thing. Bila ada flow of electron, kita akan ada apa? Current, very good. Remember, sekarang awak nampak tak? Elektron ini, dia akan bergerak daripada negative terminal sampailah ke positive terminal. Daripada target metal to the collector. So when there is flow of electron, you will have current. Adik-adik ingat, bila kita ada elektron, kita akan ada current. So now you need to know this thing.
Okay, this results is a photoelectric current flow. Kita tak akan panggil dia current sahaja. Kita akan panggil dia photoelectric current. Kenapa? Because there are flow of photoelectrons. Bila ada je flow of photoelectrons, kita akan ada photoelectric currents. And these photoelectric currents can be measured by using the ammeter or galvanometer. Okay, boleh? Okay, so this is the first part. Okay, ini baru the first part. Okay, ingat ni this is the first part. Lupa nak tanya, online kids okay ke? Ke korang dah blur dah? Okay, Miss. Okay, alright. So we got banyak lagi untuk Yo, I don't like people screaming like this. Okay, should we proceed? Okay, so the next one will be when the positive voltage, okay, when the positive voltage potential difference there is increased. So let's say I increase the potential difference. Okay, Miss akan increasekan apa? Potential difference ini. Miss akan increasekan V ni. So meaning, bila Miss increasekan potential difference, apa yang terjadi? My negative electrode ini dia akan become more negatively charged. Betul tak? And anode akan jadi more positively charged. So remember, when I increase the potential difference dekat sini, more positively charged, dan dekat sini adalah more negatively charged. Okay, so far boleh faham tak? Okay, good. Okay, so bila Miss increasekan dia, maksud dia banyak photoelectrons akan reach the collector. Why? Because dia increasekan potential difference. Bila korang increasekan potential difference, korang punya cathode, negative terminal tu kan tadi tu kan, dia akan more negative charge. And korang punya anode, positive terminal tadi tu, dia akan more positively charge. Korang punya anode, betul tak? So bila banyak sangat electrons, lagi banyak tak dia attracted to the positive plate? Positive tu, lagi banyak. So bila lagi banyak, current flow korang increase ke decrease? Increase. So you punya current akan increase. So kalau nak senang ingat, relate balik dengan formula ini. Current kan equals to charge over T. So current kita adalah directly proportional to the charge. So as our photoelectrons increases, our current also will increase. Okay, boleh? Okay, good. Okay, kita keep increasing dia. Okay, kita naikkan potential difference dia, jadikan dia more positively charged, jadikan dia more negatively charged. So bila jadi macam tu, kita punya positive voltage ini become sufficiently large. Maksudnya dia dah jadi terlalu banyak, betul tak? Jadi what will happen? Photoelectric current ni akan reach a maximum constant. Kita panggil dia sebagai saturation current. So ini adalah kita punya maximum current. So which is kita panggil dia, simbol dia adalah IM. Maksudnya adalah contoh, awak ada photoelectrons kan, boleh tak lagi dia masuk? Dah tak boleh sebab dia dah maximum. Our current pun dah maximum. Dia tak boleh dia nak masuk. Contoh, korang punya paper mark fizik 100 je. Tapi boleh tak korang dapat 150? Tak boleh sebab dah maximum. 100 tu dah markah maximum. Same goes to this one. Awak dah increasekan positive voltage dia sampai positive voltage dia dah besar, jadi current dia pun dah reach maximum. Maksudnya kita dah sampai saturation current. So bila sampai saturation current, boleh lagi tak photoelectron masuk? Tak boleh. So what is saturation current? Saturation current adalah maximum constant value of photocurrent in which the photoelectron have reached the collector anode. Dia maksimum lah, takat tu je dia boleh masuk. Dok paksa masuk pun dah tak boleh masuk sebab kita dah reach kita punya saturation current, we know it as maximum constant value of photocurrent. Okay ke? Cakap laju pula, sorry. Online kids, so far so good? Okay, Miss. Okay, so this is what we increase kalau kita increasekan dia punya V. Okay. May I continue? Okay, let's say now
if the positive voltage is gradually decrease, kita turunkan dia, gradually decrease. So means akan turunkan V dia, positive voltage dia gradually decrease. Jadi bila dia makin berkurangan, awak tak rasa ke dia punya current akan berkurangan? Very good. So photoelectric current dia also decreases slowly. Maksudnya dia akan decrease sedikit demi sedikit. Tak ada dia decrease abruptly. Maksudnya tak ada dia cepat-cepat dia jatuh. Okay, so kita akan decreasekan dia. Decrease sampailah kita dapat V equals to. Tetapi even though, this is very important everyone, even though at 0 voltage, there are still some photoelectrons. Maksudnya dia masih ada some photoelectrons. Maksudnya awak masih akan ada photoelectrons ini. Kenapa awak masih ada photoelectrons ini bila voltage awak dah kosong? Okay, sebab awak ada sufficient energy to reach the collector. Maksudnya walaupun voltage dia dah kosong, okay, awak bukan kita strike on target emitter kan, dia masih keluarkan photoelectron, betul tak? Tapi macam mana photoelectron tu boleh sampai dekat anode, dekat kita punya collector? Sebab dia ada tenaga yang cukup, dia masih ada sufficient energy untuk reach dekat collector itu. Okay, boleh? So photoelectric current waktu tu akan flow at maximum current lagi. Okay, boleh? So photoelectric current flow is I naught. Okay, so far got any question or no? Okay, itu adalah part yang kedua. Okay, so for this one, I will divide it into 3 parts. First part, kita belajar macam mana dia travel. Second part, bila kita increasekan dia punya potential difference dengan kita decreasekan dia. And the third part. Okay, so the third part is very haywire. So I really need all of you to digest that one first. First part and second part. Boleh? So Miss akan masuk third part. Okay, I give you 1 minute. Lo, okay, Lo? Can understand so far? Okay, good. Okay, should we proceed? Okay, so now I'm duduk balik because I need to write. Okay, now what will happen when the voltage is made negative by reversing the power supply? Apa yang kita akan buat? Okay, awak ingat tak tadi kita akan ada bentuk dia macam ni. This is our target emitter and this is our collector. Okay, mesti tulis balik supaya korang tak lupa. Target emitter, duduklah. Target emitter dan ini adalah collector. Sekarang tadi kita punya power supply macam ni, betul tak? Sini negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. Am I right? Sekarang Miss akan buat apa? Miss akan reverse dia. I'm going to reverse it. Okay, so bila Miss reverse dia, dia akan jadi positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Okay, jadi dekat sini dia dah jadi anode. Dekat sini cathode. Okay, sebab sini positif terminal, sebab sini negatif terminal. Okay, so far so good. Tetapi, you will still have your electromagnetic wave dekat sini, EM. So maksudnya photoelektron masih akan keluar daripada sini. Okay, so my question, sini anode. Anode charge, positive charge ke negatif? Positif, sini negatif. Okay, now sekarang you strike you punya electromagnetic wave dekat you punya target emitter. Betul tak? Not target emitter, target metal. Okay, target metal ataupun emitter. So bila you dah strike, you akan keluarkan apa? You akan bebaskan photoelectron. Betul tak? Photoelectron is negative charge ke positive charge? Negatif. Dekat sini negatif ke positif? Negatif. Attract when the voltage is made negative, macam mana voltage is made negative? Means akan reverse the power supply. Okay, jadi photoelectric current awak akan makin meningkat ke decrease?
decrease current awak, photoelectric current akan decrease. Sebab apa? Sebab repel. Sebab photoelectron is repel. Okay, photoelectrons are repelled by the collector, which is now negative electric potential. Dekat awak punya collector ni dah jadi negative electric potential. Okay, I know. I don't know how you guys study bio, okay, but for me pun dah macam bio dah ni. Okay, so far so good. Okay, reverse. Bila reverse, awak dah kena tahu dah. Dekat sini, dia jadi anode, dekat sini, cathode. Tetapi awak punya electromagnetic wave masih strike dekat awak punya emitter ataupun kita kata target metal. So, dia akan keluarkan photoelectron. So, photoelectron tu negatif, dia nak travel ke negatif. Dia akan repel. So, bila dia repel, elektrik dia akan kurang. Okay, boleh? Okay, that's great. Okay, kalau boleh salinlah diagram ni. Sebab supaya awak faham. Mungkin cantik kalau nak salin. Ni boleh betul-betul boleh faham ke? Okay, boleh Miss teruskan ke masih melukis? Online kids okay ke? Miss takut korang pening lah. Hawa okay tak Hawa? Sleep already? Okay, Miss. Right. Okay, dah lukis ke? Okay, Miss proceed. Okay, so next. So the next one, okay. Okay, kita reverse voltage betul tak tadi kan? So even reverse voltage ni ada value yang small enough. Okay, kita tekan reverse voltage ni ada small enough. The faster electron ini akan still reach the collector. Okay, kan macam kita cakap walaupun ada value sikit dia masih akan capai dekat apa tu nama dia? Awak punya collector. And sebab dia akan ada photoelectric current. Maksudnya tak adalah semua di repel sebab dia masih ada yang masuk, okay? Dan dia masih akan ada photoelectric current. Tetapi, okay, here comes. If kita increasekan reverse voltage ini, okay, reverse voltage ini kalau Miss increasekan dia. Okay, bila Miss increasekan dia, dia akan sampai satu point current itu, photoelectric current tu akan reach zero. Maksudnya waktu itu dah tak ada dah photoelectron yang boleh sampai ke collector. Kenapa? Sebab dia dah tak ada sufficient kinetic energy. Okay, maksudnya sekarang Miss akan tingkatkan Miss punya reverse voltage. Reverse voltage tau? Reverse voltage ni Miss akan tingkatkan. So bila Miss tingkatkan, photoelectric current awak akan sampai jadi kosong. So bila dia jadi kosong, maksudnya photoelectron tu boleh masuk tak ke collector? Boleh masuk tak dekat awak punya yang collector lah yang kutip tu? Boleh ke tak? Tak boleh. Kenapa? Dia dah tak ada tenaga yang cukup dah untuk masuk. Because there is no sufficient kinetic energy. No sufficient kinetic energy. Boleh? So, benda ini, reverse voltage ni kita panggil dia sebagai apa tau? Kita panggil dia sebagai stopping potential. Stopping, nak stopkan dia. Stopping potential. Stopkan dia supaya tak ada photoelectron yang boleh masuk dekat collector. So bila dah tak boleh masuk, maksudnya tak adalah, dia adalah stopping potential. Current equals to 0. Okay, so stopping potential is defined as the minimum reverse potential voltage needed for electron from reaching the collector. Okay, boleh? So that's all untuk explanation dia. Macam bio tak? Okay, so look here everyone. So ini adalah kita punya maximum current dan sini adalah IM kita. IM kita adalah saturation current. Okay, boleh. Dan dekat sini adalah stopping potential.
Okay, remember, stopping potential kita will always be negative. Tambah satu nota boleh? Stopping potential kita will always be negative. Okay, boleh? Okay, so if you look at the graph, you all boleh nampak yang kat sini, ini adalah proses yang terjadi before Miss reversekan terminal tu. Dan ini adalah proses yang terjadi lepas Miss dah reversekan terminal itu. Oh, you cannot use purple. Okay, whatever lah. So, sinilah stopping potential. Okay, boleh? Do you guys have any question ke? Okay.